Om Vishnu Padaya Krishna Krishaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesakarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra, Jaya Nitai Gaura Chandra, Jaya Nitai Gaura Chandra, Jaya Nitai Gaura Chandra, Jaya Nitai Gaura Chandra, Jaya Lakshmi Narasimha, Jaya Narahari, Jaya Lakshmi Narasimha, Jaya Narahari, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. Okay, I'm sorry again, I have to ask the host. We are on the 82 verse in the third chapter. Chapter 3, verse 82. Oh, now Mark was on 79. Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatani Vanchakalpatrubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Hey Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandhu Jagatpate, Gopesha Gopika Kanta, Radha Kanta Namostite. Okay, so that gets us ready to start. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda.
Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya, Gaura Bhakta. Okay. Adi-lila, Chайтанья-чаритамрита, text number 82. Upa Puraneha Shuni, Shri Krishna Vachana, Kripa Kari Vyasa Prati, Kari Yachena Katana. In the Upa Puranas, we hear Shri Krishna showing his mercy to Vasudev by speaking to him as follows. Мы продолжаем читать, мы находимся в Ади-лиле, 3 глава, 82 текст. Упа Пураны гласят, что Кришна оказал милость Вьясадеве, сказав ему такие слова. Am eva kuchid brahman, sanyas ashramam ashrita, hari bhaktim grahayami, kalo papa hatan naran. O learned Brahmana, sometimes I accept the renounced order of life to induce the fallen people of the age of Kali to accept devotional service to the Lord. О, Браман, я иногда отрекаюсь от мира, чтобы привести падших людей века Кали к преданному служению Господу. Bhagavata Bharata Shastra Agama Purana Chaitanya Krishna Avatare Prakata Pramana. Srimad Bhagavatam, the Mahabharata, Puranas, and other Vedic literatures all give evidence to prove that Lord Shri Chайтаньи Махапрабху is the incarnation of Krishna. Шримад Бхагаватам, Махабхарата, Пурана и другие ведические писания свидетельствуют о том, что Господь Шри Кришна Чайтаньи Махапрабху воплощение Кришны. Pratyakshe Devahadana Prakata Prabhava Alokika Karma Alokika Anubhava. One can also directly see Lord Chaitanya's manifest influence in his uncommon deeds and uncommon Krishna conscious realization. Человек и сам может узреть великое могущество Господа Чайтаньи, явленное в его невиданных деяниях и глубочайшем осознании Кришны. Ikiya nadekeyata avatyaragana uluke nadekeyana suryayakirana. But faithless unbelievers do not see what is clearly evident. It is all do not see the rays of the sun. Но лишенные веры не видят очевидного, как совы солнечных лучей. Shila Rupa Charitai Padama Prakashtai Satvena Satvikataya Prabalais Cha Shastrai Prakyata Daiva Padamartha Vidam Cha Naivasura Prakritaya Prabhavanti Bodham. O Lord, those influenced by demoniac principles cannot realize you, although you are clearly the supreme by dint of your exalted activities, forms, character, and uncommon power, which are confirmed by all the revealed scriptures in the quality of goodness and celebrated transcendentalist in the divine nature. О мой Господь, те, кто пребывает во власти демонических взглядов, не могут постичь Тебя, хотя Твои деяния, облики, качества и сила сами говорят о том, что Ты Всевышний. Эту истину о Тебе возвещают все богооткровенные писания в гуне благости и прославленные трансценденталисты, обладающие божественной природой. This is a verse from the Stotra Ratna of Yamunacharya, the spiritual master of Ramanujacharya. The authentic scriptures describe the transcendental activities, features, and qualities of Krishna. And Krishna explains himself in the Bhagavad Gita, the most authentic scripture in the world.
It is further explained in Srimad Bhagavatam, which is considered the explanation of the Vedanta Sutra. Lord Krishna is accepted as the Supreme Personality of Godhead by these authentic scriptures, not simply by vox populi. That means popular vote. In the modern age, a certain class of fools think they can vote anyone into the position of God as they can vote a man into the position of political executive head. But the Transcendental Supreme Personality of Godhead is perfectly described in the authentic scriptures. Комментарий. Это 12 стих стотраратный, принадлежащий Перу Ямуначари, духовного учителя Рамануджа-ачари. В божественных деяниях Кришны, его чертах, облике и качествах повествуют все подлинные священные писания. И кроме того, Кришна сам говорит о себе в Бхагавад-гите, авторитетнейшем писании в мире. Еще более подробно о нем рассказывается в Шримад Бхагаватам, комментарии к Веданта-сутре. Именно свидетельство подлинных писаний не менее толпы, Именно свидетельство подлинных писаний, а не мнение толпы, вождь Папули, дают нам основания считать Господа Кришну верховной личностью Бога. В наше время есть категория невежд, которые полагают, что Бога можно избрать, как избирают президента. Но трансцендентный Верховный Господь исчерпывающе описан в подлинных шастрах. В Бхагавад-гите Господь объясняет, что только глупцы поносят его, думая, будто говорит, как Кришна может каждый. In the Bhagavad Gita, the Lord says that only fools deride him, thinking that anyone else can speak like Krishna. Even according to historical references, Krishna's activities are most uncommon. Krishna has affirmed, I am God, and he has acted accordingly. Mayavadis think that everyone can claim to be God, but that is their illusion, for no one else can perform such extraordinary activities as Krishna. When he was a child in the lap of his mother, he killed the demon Putin. And then he killed Srinavarta, Vatsasura, and Baka. When he was a little more grown up, he killed Agasura and Vishabhasura. Therefore God is God from the very beginning. The idea that someone can become God by meditation is ridiculous. By hard endeavor, one may realize his godly nature, but he will never become God. The asuras are demons who think that anyone can become God or condemned. Деяния Кришны уникальны даже с исторической точки зрения. Он провозгласил «Я Бог» и на деле доказал эту истину. Майявади полагает, что провозгласив себя Богом может каждый, но это глубокое заблуждение, ибо никто не может повторить сверхчеловеческие подвиги Кришны. Грудным младенцем он убил демоницу Путану, а потом одного за другим уничтожил демонов, Тринаварту, Ватсасуру и Баку. Когда Кришна немного подрос, он расправился с демонами Агасурой и Ришабхасурой. Бог всегда Бог. Нелепо думать, что можно стать Богом, занимаясь медитацией. Ценой больших усилий человек может осознать свою божественную природу, но Богом он никогда не станет. Асуров или демонов, которые кажется, будто любой может стать Богом, ждет неминуемая кара. The authentic scriptures are compiled by personalities like Vyasadeva, Narada, Sita, and Parasara, who are not ordinary men. All the followers of the Vedic way of life have accepted these famous personalities, whose authentic scriptures conform to the Vedic literature. Nevertheless, the demoniac who do not believe their statements, and they purposely oppose the Supreme Personality of Godhead and his devotees. Today it is fashionable for common men to write whimsical words as so-called incarnations of God and be accepted as authentic by other common men. This demoniac mentality is condemned in the 7th chapter of the Bhagavad Gita, wherein it is said that those who are miscreants and the lowest of mankind, who are fools and asses, cannot accept the Supreme Personality of Godhead because of their demoniac nature. They are compared to ulukas, or owls, who cannot open their eyes in the sunlight. Because they cannot bear the sunlight, they hide themselves from it and never see it.
They cannot believe that there is such illumination. Авторитетные священные писания были составлены такими великими святыми, как Вьяса Дева, Нарада, Асита и Парашара. Они не были простыми смертными. Все последователи Вед руководствуются наставлениями этих прославленных мудрецов, чьи произведения находятся в полном соответствии с Ведами. Но демонически настроенные люди не верят их словам и открыто противостоят верховной личности Бога и его преданным. В наши дни любой может написать все, что вздумается, и объявить себя воплощением Бога. Это просто модно, а обыватели, как правило, принимают это за чистую монету. В 7 главе Бхагавад-гиты Господь резко осуждает такой демонический настрой. Богохульники, низшие из людей, подобные ослам невежды, не признают верховную личность Бога из-за того, что обладают демонической природой. Таких людей сравниваются с совами, которые не могут раскрыть глаза при свете солнца. Не выносящие солнечного света совы прячутся от него и никогда его не видят. Более того, они даже не могут поверить, что в мире существует солнечный свет. Apana nukaite Krishna nana yatna kare tatapi tanhara bhakta janayetan. Lord Shri Krishna tries to hide himself in various ways, but nevertheless, your devotees know him as he is. Господь Шри Кришна всячески пытается открыть себя, но его чистые преданные знают его таким, каков он есть на самом деле. Господь Кришна всячески пытается скрыть себя, но его чистые преданные знают его таким, каков он есть на самом деле. Ulangita triveda sima samatishai sambhavanam tava parivradima swabhavam maya balena bhavatapi niguyamanam pashyanti kechid anisham tvad ananya bhava. O my Lord, everything within material nature is limited by time, space, and thought. Your characteristics, however, being unequaled and unsurpassed, are always transcendental to such limitations. You sometimes cover such characteristics by your own energy, but nevertheless your unalloyed devotees are always able to see you under all circumstances. О Господь, в пределах материальной природы все ограничено временем, пространством и мыслью. Однако твои несравненные и непревзойденные качества всегда безграничны. Порой ты скрываешь их с помощью своей энергии, но твои возвышенные преданные неизменно узнают тебя. This verse is also quoted from the Strota Ratna of Acharya. Everything covered by the influence of Maya is within the limited boundaries of space, time, and thought. Even the greatest manifestation we conceive of the sky has limitations. From the authentic scriptures, however, it is evident that beyond the sky is a covering of 7 layers, each 10 times thicker than the one preceding it. Covering layers are vast, but within or without covering space is limited. Our power to think about space and time is also limited. Time is eternal. We may imagine billions and trillions of years, but that will still be an inadequate estimate of the extent of time. Our imperfect senses, therefore, cannot think of the great, the supreme, nor can we bring him within the limitations of time or our thinking power. His position is accordingly described by the word ulangita. He is transcendental to space, time, and thought. He is within it. He exists transcendentally. Even when the Lord's transcendental existence is disguised by space, time, and thought, however, pure devotees of the Supreme Lord can see him in his personal features beyond space and time and thought. In other words, even though the Lord is not visible to the eyes of ordinary, those who are beyond the covering layers, because of their transcendental devotional service, can see him
Комментарий. Это еще один 13-й стих Стотраратны Ямуначари. Там, где царствует Майя, все ограничено пространством, временем и мыслью. Даже небо, величайшее из видимых проявлений, имеет пределы. Согласно авторитетным писаниям, за небом следует 7 оболочек, каждая из которых в 10 раз толще предыдущей. Но даже если бы их не было, космическое пространство не беспредельно. Наша способность осмыслить пространство и время тоже ограничена. Время вечно. Размышляя даже о миллиардах и триллионах лет, мы не сможем реально представить протяженность времени. Мы не способны своими несовершенными чувствами объять величие Верховной Личности Бога и вместить Господа в рамки времени или своих мыслительных способностей. Поэтому его положение называют уламгита, он всегда пребывает за пределами пространства, времени и мысли. И даже если он проявляется в этих пределах, его бытие все равно остается трансцендентным. Хотя божественная природа Верховного Господа может быть сокрыта в пространстве, временем и мыслью, чистые преданные видят, что он не ограничен этими факторами. Иначе говоря, хотя обычные люди не могут видеть Господа, те, кто занят трансцендентным служением Ему, способны проникнуть за скрывающие Господа завесы. Нам кажется, что туча скрывает солнце, однако на самом деле она застилает собой глаза крошечных людей на земле. Достаточно подняться над облаками на самолете, чтобы без помех увидеть солнце и его яркий свет. Chaitanya, Adi-lila, chapter 3. The sun may appear covered by a cloud, but actually it is in the eyes of the tiny people below the cloud that are covered, not the sun. If these tiny people rose above the cloud in an airplane, they could also see the sunshine and the sun without impediment. Similarly, although the covering of Maya is very strong, Krishna says in Bhagavad Gita, Daiviye shagunamaye mama maya drachaya mameva ye prapajante maya me tam taranti te. This divine energy of mind, consisting of the 3 modes of material nature, is difficult to overcome. But those who have surrendered ease to me can easily cross beyond it. To surpass the influence of the illusory energy is very difficult, but those who are determined to catch hold of the lotus feet of the Lord are freed from the clutches of Maya. Therefore, pure devotees can understand that the Supreme Personality of Godhead, but demons, because of their miscreant behavior, cannot understand the Lord in spite of seeing the many revealed scriptures and the uncommon activities. Нам кажется, что туча скрывает солнце, однако на самом деле она застилает собой глаза крошечных людей на земле. Достаточно подняться над облаками на самолете, чтобы без помех увидеть солнце и его яркий свет. Точно так же нас окутала Майя, но Господь Кришна говорит в Бхагавад-гите: преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящей из 3 гун материальной природы, невероятно трудно, но тот, кто предался мне, с легкостью уходит из-под ее власти. Преодолеть влияние иллюзии или майи чрезвычайно трудно, однако тот, кто твердо намерен держаться за лотосные стопы Господа, освобождается из ее тисков. Вот почему чистые преданные способны постичь природу Верховной Личности Бога. И вот почему демоны всегда заняты греховной деятельностью, несмотря на доступные свидетельства откровенных писаний и небывалые подвиги Господа, не способны на это. 90. Asura Swabhave Krishna Kabunahi Jane Lukaite Nare Krishna Bhakta Janas. Those whose nature is demoniac cannot know Krishna at any time, but he cannot hide himself from it. Те, кто обладает демоническим нравом, никогда не познают Кришну, но от своих чистых преданных он скрыться не может. People who develop the nature of Asura, and Hiranyakashipu, can never know Krishna, the personality of Godhead, by challenging the authority of Godhead. But Shri Krishna cannot hide himself. Комментарий. Люди, развившие в себе наклонности асуров и в подражании Раване и Хираньякашипу, бросающие вызов власти Господа, никогда не познают Кришну, личность Бога. Однако от своих чистых преданных он не может скрыться.
Wo Bhuta Swarga Sarge Sargolokesmin Daiva Asura Vacha Vishnu Bhakta Smrito Daiva Asurastadvi Paryaya. There are two classes of men in the created world. One consists of the demoniac and the other the godly. The devotees of the Lord Vishnu are the godly, whereas those who are just the opposite are called demons. В сотворенном мире обитают два типа людей, обладающие божественной природой и природой демонов. Те, кто предался Господу Вишну, люди божественного нрава, а те, кто противится его воле, зовутся демонами. This is a verse from Padma Purana. Vishnu Bhaktas, or devotees in Krishna consciousness, are known as devas, atheists who do not believe in God, who declare themselves God, and are asuras. Asuras are always engaged in atheistic material activities, exploring ways to utilize the resources of matter to enjoy sense gratification. The Vishnu Bhaktas, Krishna conscious devotees, are also active, but their objective is to satisfy the Supreme Personality of Godhead by devotional service. Superficially, both classes may appear to work in the same way, but their purposes are completely opposite because of the difference in consciousness. The Asuras work for personal sense gratification, whereas devotees work for the satisfaction of the Supreme Lord. Both work conscientiously, but their motives are different. Комментарий. Этот стих из Падма Пураны. Вишну Бхакты или преданные, обладающие сознанием Кришны, считаются деватами, полубогами. А безбожников, не верящих в существование Бога или провозглашающих Богом себя, считают асурами, демонами. Асуры занимаются безбожной материалистической деятельностью, изыскивая все новые возможности наслаждаться материей. Вишну Бхакты или преданные, обладающие сознанием Кришны, тоже не бездействуют, но их цель удовлетворить верховную личность Бога своим преданным служением. На первый взгляд и те, и другие одинаково поглощены деятельностью, однако они обладают разным сознанием, и поэтому преследуют прямо противоположные цели. Асуры работают ради собственного наслаждения, а преданные действуют ради удовольствия Верховного Господа. И те, и другие сознательно трудятся, но побуждения у них разные. The Krishna conscious movement is meant for devas, or devotees. Demons cannot take part in Krishna conscious activities, nor can devotees of Krishna consciousness take part in demonic activities or work like cats and dogs simply for sense gratification. Such activity does not appeal to those in Krishna consciousness. Devotees accept only the bare necessities of life to keep themselves fit to act in Krishna consciousness. The balance of their energy is used for developing Krishna consciousness, through which one can be transferred to the abode of Krishna by always thinking of him, even at the point of death. Движение сознания Кришны предназначено для деват или преданных. Демоны не могут действовать в сознании Кришны, равно как и преданным чужда демоническая деятельность. Преданные не могут, подобно кошкам и собакам, все свои силы тратить на чувственные наслаждения. Такая деятельность не интересует человека, обладающего сознанием Кришны. Преданные работают только для того, чтобы обеспечить себя самым необходимым и быть способным к полноценной деятельности в сознании Кришны. Сознание Кришны – это цель, которой они посвящают свое время и силы. Тот, кто обрел такое сознание, всегда может в момент смерти помнить о Кришне и потому возвращается в его обитель. Acharya Goswami Prabhu Bhakta Avatar Krishna Avatara Hetu Jnana Advaita Goswami is an incarnation of the devotee. His loud calling was the cause of Krishna's incarnation. Адвайта Ачарья Госвами — воплощение Господа в образе преданного. Кришна пришел в этот мир в ответ на его громкий зов. Krishna Yari Prativite Karena Avatar Pratame Karena Guru Bhagara Sanchara. Whenever Krishna desires to manifest his incarnation on earth, first he creates the incarnations of his respectable predecessors.
Когда бы Шри Кришна не пожелал не зайти на землю, он прежде всего посылает сюда своих досточтимых предшественников. Pita mata guru yata manya gana pratame karena savara kritivite jananama. This respectable personalities like his father, mother, and spiritual master all take birth on earth first. Сначала на земле рождается его почтенный отец, мать и духовный учитель. Madhava Ishwara Puri Sachi Jagannath Advaita Charya Prakata Haila Se Sat. Madhavendra Puri, Ishwar Puri, Sachimata, and Srila Jagannath Mishra all appeared with Shri Advaita Charya. Мадхавендра Пури, Ишвара Пури, Шримати Шачимата, Шрила Джаганнат Мишра пришли в этот мир вместе со Шрила Адвайта Ачарьей. Whenever the Supreme Personality of Godhead descends in his human form, he sends ahead all his devotees who act as father, teacher, associates, and father. With many roles. Such personalities appear before the descent of the Supreme Personality of Godhead. Before the appearance of Lord Chaitanya, there appeared as devotees like Madhavendra Puri and 96. Prakatiya Deke Acharya Sakala Samsara Krishna Bhakti Gandhahina Vishaya Vyavahara. Advaita Acharya having appeared, he found the world devoid of devotional service to Krishna because people were engrossed in material. Комментарий предыдущего стиха. Когда Господь, Верховная Личность, изъявляет желание прийти на землю, Он посылает впереди себя преданных, которые становятся Его отцом, учителем и исполняют множество других ролей. Рождение на земле этих преданных всегда предшествует проявлению самого Господа. Так, приходу Господа Шри Кришны, Чайтаньи Махапрабху, предшествовало явление Шри Мадхавендра Пури, его духовного учителя, Ишвара Пури, его матери Шримати Шачи Деви, его отца Шри Джаганнат Миши, Шри Адвайта Ачарьи и других. И следующий стих. Когда Адвайта Ачарья явился в этот мир, он увидел, что люди, погрязнув в мирскую суету, забыли о преданном служении Шри Кришне. Keha pape, keha punya, kare vishaya boga, bhakti ganda nahi yate yaya bhava roga. Everyone was engaged in material enjoyment, whether sinfully or virtuously. No one was interested in the transcendental service to the Lord, which can give total relief from the repetition of birth and death. В грехе или в благочестии все предавались мирским удовольствиям. Трансцендентное служение Господу, способное навсегда избавить душу от рождения и смерти, никого не интересовало. Advaita Acharya saw the entire world to be engaged in activities of material piety and impiety, without a trace of devotional service or Krishna consciousness anywhere. The fact is that in this material world there is no scarcity of anything except Krishna consciousness. Material necessities are supplied by the mercy of the Supreme Lord. We sometimes feel scarcity because of our mismanagement, but the real problem is that people are out of touch with Krishna consciousness. Everyone's engaged in material sense gratification. But people have no plan for making their ultimate solution to their real problems, namely birth, disease, old age, and death. These four material miseries are called bhava roga, or material diseases. They can be cured only by Krishna consciousness. Therefore, Krishna consciousness is the greatest benediction for the human society. Комментарий. Придя в этот мир, Адвайта Ачарья обнаружил, что люди повсюду заняты лишь мирской деятельностью, благочестивой или греховной, в которой не было ни намека на преданное служение или сознание Кришны. В материальном мире ни в чем, кроме сознания Кришны, нет недостатка. Верховный Господь милостиво удовлетворяет все наши материальные потребности.
Мы испытываем нужду лишь потому, что неправильно распоряжаемся дарами Бога. Но настоящая проблема в том, что люди не обладают сознанием Кришны. Все поглощены чувственными наслаждениями и не задумываются над тем, как окончательно избавиться от истинных проблем – рождения, болезни, старости и смерти. Эти 4 вида страданий называются бхава-рогой, материальными недугами. Излечить их можно только сознанием Кришны. Поэтому сознание Кришны несет величайшее благо всему человечеству. Lokagati deki acharya karuna ridaya vichara karena lokera kaichedita. Seeing the activities of the world, the acharya felt compassion and began to ponder how he could act for the people's benefit. Взирая на то, чем были заняты люди, Адвайта Ачарья преисполнился сострадания к ним и стал размышлять, как им помочь. This sort of serious interest in the welfare of the public makes one a bona fide acharya. An acharya does not exploit his followers. Since the acharya is a confidential servitor of the Lord, his heart is always full of compassion for humanity and its suffering. He knows that all suffering is due to the absence of devotional service to the Lord. Therefore, he always tries to find ways to change people's activities, making them favorable for the attainment of devotion. This is the qualification of an acharya. Although Sri Prabhu himself was powerful enough to do the work as a submissive servitor, he thought that without the personal appearance of the Lord, no one could improve the fallen condition. Комментарий. Истинного ачарья отличает неустанная забота о благе людей. Ачарья никогда не наживается на своих последователях. Он приближенный слуга Господа, и сердце его всегда исполнено сострадания к людским горестям. Ачарья знает, люди страдают из-за того, что не служат Господу, поэтому он ищет способы повлиять на их деятельность так, чтобы они развили в себе преданность Верховной Личности Бога. Именно это отличает Ачарью. Хотя Шри Адвайта Прабху вполне мог сам исправить создавшееся положение, он чувствовал себя смиренным слугой Бога и считал, что если Верховный Господь не придет на землю, никто другой не сможет спасти этих падших людей. In the grim clutches of Maya, the first-class prisoners of this material world wrongly think themselves happy because they are rich, powerful, resourceful, and so on. These foolish creatures do not know that they are nothing but play dolls in the hands of material nature, and that at any moment material nature's pitiless intrigues can crush to dust all their plans for God and something. Okay. Как и в любой тюрьме, в материальном мире есть узники, живущие лучше других. Они обладают богатством, влиянием, высоким положением и прочим. Эти люди по ошибке меняют себя счастливыми, хотя на самом деле, как и все другие пленники материального мира, они прочно закованы в кандалами Майи. Foolish prisoners do not see that, however they improve their position by artificial means, the calamities of repeated birth, death, old age, and disease are always beyond the jurisdiction of their control. Foolish as they are, they neglect these major problems of life and busy themselves with false things that cannot help them solve the real problem. They know that they do not want. Тем глупцам невдомек, что они просто игрушки в руках материальной природы, которая в любой миг
может безжалостно и коварно обратить в прах все их безбожные планы. Эти лишенные разума пленники не понимают, что как бы они ни пытались улучшить свое положение в этом мире, им никогда не справиться с главной своей бедой, бесконечным круговоротом рождения, смертей, старости и болезней. They know that they do not want to suffer death or the pangs of disease and old age, but under the influence of loose energy, they are grossly negligent and therefore do nothing to solve the problems. This is called Maya. People held in the grip of Maya are thrown into oblivion after death, and as a result of their karma, in the next life they become dogs or gods, although most of them become dogs. To become gods in the next life, we must engage in the devotional service of the Supreme Personality of Godhead. Otherwise, they are sure to become dogs or hogs in terms of the law. Бездумно пренебрегая самыми серьезными проблемами бытия, они тратят свое время на пустяки, так и не решив главных проблем. Люди не хотят умирать или страдать от болезни и старости, но под влиянием иллюзии они беспечно мирятся с подобным злом. Это называется майя. Тот, кто запутался в сетях майя, после смерти погружается в забвение и по закону кармы рождается в теле какого-нибудь бога или дога. Но большую часть из них ожидает участь дога, собаки. В соответствии с законами природы, чтобы в следующей жизни родиться полубогом, человек должен заниматься преданным служением Верховному Господу, иначе ему не избежать рождения в теле собаки или свиньи. The third-class prisoners, being less materially opulent than the first-class prisoners, endeavor to imitate them, but they also have no information of the real nature of the acharya. However, the function of the acharya, however, is to change the activities of both the first and third-class prisoners for their real benefit. This endeavor makes him a very dear devotee of the Lord, who says clearly in Bhagavad Gita, no one engages in the devotee who constantly engages in his service by finding ways to preach the message of God. Есть темницы материального мира и узники, отбывающие заключение строгого режима. Они не так богаты, как счастливые узники, но пытаются им подражать, ибо тоже ничего не знают о своем бедственном положении. Их также вбивает в толку иллюзия материального бытия. Основное занятие ачарьи – влиять на деятельность и тех и других узников так, чтобы они получили подлинное благо. Это делает ачарью необычайно дорогим Господу, который говорит в Бхагавад-гите, что нет для него более дорогого преданного, чем тот, кто служит ему, находя ради блага людей новые способы проповедовать послание Бога. Так называемые ачарьи века Кали стремятся лишь обогатиться за счет своих последователей и не думают о том, как облегчить их страдания. Но Шри Адвайта Прабху, идеальный ачарья, был озабочен сложившейся в мире ситуацией и хотел ее исправить. He knows that all suffering is due to the absence of devotional service to the Lord. Therefore, he always tries to
find ways to change people's activities, making them favorable for the attainment of devotion. That is the qualification of an acharya. Although Shri Advaita Prabhu himself was powerful enough to do the work, as a submissive servitor, he thought that without the personal appearance of the Lord, no one could improve the fallen condition of society. Yeah, I read this. What verse was it? 1 second. It was verse 98. It was 98. Still more. Age of Kali, this is still from that purport, are more concerned with exploiting the researches of investigating everything. She is concerned with improving the condition of the world situation. You read that? Yeah, I read till the end. Apane Shri Krishna Yari Karina Vata Apane Achari Bhakti Karina Prach. Kavicandra thought if Krishna were to appear as an incarnation, he himself could preach devotion by his personal example. Адвайтачарья размышлял, если бы Шри Кришна пришел в этот мир, он собственным примером научил бы людей преданности Богу. Nama Vinu Kali Kali Dharma Nahiyara Kali Kali Kaiche Yabe Krishna Vitana. Greatly. Everybody memorize it. In this age of Kali, there's no religion other than chanting of the holy name of the Lord. But how in this age of Kali will the Lord appear as an incarnation? В эту эпоху Кали есть лишь одна религия, повторение святого имени Господа. Но в каком облике должен воплотиться Господь в этот век? Shuddha Bhave Karibe Krishna Aradhana Nirantara Sadainya Kariba Nivedana. I shall worship Krishna in a purified state of mind. I shall constantly petition him in humbleness. И с чистым сердцем я буду поклоняться Кришне и обращу к Нему нескончаемые молитвы, полные глубокого смирения. Aniya Krishna Re Karun Kirtana Sanchara Kabe Se Advaita Nama Sapala. My name Advaita will be befitting if I am able to induce Krishna to inaugurate the movement, chanting his holy name. Я достоин буду имени Адвайта, если сумею побудить Шри Кришну начать движение Санкиртаны. The non-dualist Mayavadi philosophers who falsely believes that he is none different from the Lord is unable to call him like Advaita. Advaita Prabhu is none different from the Lord. Yet, in his relationship with the Lord, he does not merge with him, but eternally renders service unto him as the plenary portion. This is inconceivable to Mayavadi because they think in terms of perception. Therefore, think that non-dualism necessitates losing one's separate. It is clear from this verse, however, that Advaita Prabhu, although retaining his separate identity, non-different from the Lord, Shri Chайтаньи Mahaprabhu preached a philosophy of inconceivable, simultaneous oneness with the Lord and difference from him. Inconceivable dualism and monism are conceptions of the imperfect senses, and the imperfect senses which are unable to reach the transcendence.
because the transcendence is beyond the conception and the potency. The actions of Sri Advaita Prabhu, however, give candid proof of the inconceivable non-dualism. One who therefore surrenders unto Sri Advaita Prabhu can easily follow the philosophy of inconceivable, simultaneous dualism and non-dualism. Комментарий. Философ Майявади, приверженец манизма, который по ошибке мнит себя неотличным от Господа, не способен призвать Господа на землю, подобно Адвайте Прабху. Адвайта Прабху тоже не отличен от Господа, но будучи его полной экспансией, он вечно служит ему, а не сливается с ним. Майявади не могут этого понять, поскольку обо всем судят с позиции материального чувственного восприятия, считают, что единство исключает индивидуальность. Между тем, из этого стиха следует, что Адвайта Прабху, хотя и не отличен от Господа, обладает индивидуальным бытием. Шри Чайтаньи Махапрабху проповедовал учение о непостижимом одновременном тождестве с Господом и отличии от Него. Доступный человеческому разуму дуализм и манизм порождены несовершенными чувствами, далекими от сферы трансцендентного. Трансцендентное находится за пределами ограниченных возможностей чувств. Деяния Шри Адвайты Прабху наглядно демонстрируют принцип непостижимого одновременного единства и отличия. Поэтому тот, кто предается Шри Адвайте Прабху, без труда постигает философию, основанную на этом принципе непостижимого одновременного различия и единства. Krishna Vasha Karibena Kun Aradane Vicharite Eka Shloka Ilatanam. While he was thinking how to propitiate Krishna by worship, the following verse came to his mind. Пока он размышлял, каким поклонением умилостивить Кришну, ему вспомнился следующий стих. Tulasi Dala Matrena Jalasya Chulakenava Vikrinite Swam Atmanam Bhaktebhyo Bhaktavatsala. Sri Krishna, who is very affectionate toward his devotees, sells himself to a devotee who offers merely a tulsi leaf and a palm full of water. Шри Кришна необычайно благосклонный к своим преданным, готов отдать себя тому, кто подносит ему всего лишь листок туласи и пригоршню воды. This is from the Gautamiya Tantra. E shlokarta charya karena vicharana Krishnake tulasi jala deha ye jana tada rina shodite Krishna arena chintana jala tulasira sama kichu gare nahi. Advaita Acharya considered the meaning of the verse in this way, not finding any way to repay the debt he owes to one who offers him a tulsi leaf and water. Lord Krishna thinks, there is no wealth in my position that is equal to a tulsi leaf and water. Адвайта Ачарья стал размышлять над смыслом стиха, когда преданный подносит Господу Кришне лист туласи и воду, Господь чувствует себя в неоплатном долгу перед преданным и думает, всех моих богатств не хватит, чтобы воздать ему за такое подношение. Abe atma vechikare rinera shodana eta bhavi acharya karena arada. Thus the Lord liquidates the debt by offering himself to the devotee. Considering in this way, the acharya began worshipping. И чтобы не остаться в долгу, Господь отдает себя в распоряжение преданного. Так, рассудив, Ачарья начал поклоняться Господу.
Through devotional service, one can easily please Lord Krishna with the leaf of a tulsi plant and a little water. As the Lord says in Bhagavad Gita, a leaf, a flower, a fruit, some water, patram pushpam palam toyam, and offered with devotion, is very much pleased. He universally accepts the services of his devotees. Even the poorest of devotees in any part of the world can secure a small flower, fruit, leaf, and water. These offerings, and especially tulsi and Ganges water, are offered to Krishna with devotion. It's very satisfying. It is said that Krishna is so much pleased by such devotional service that he offers himself in exchange for them. Srila Dvaitacharya knew this fact. Therefore, he decided to call for the personality of Godhead, Krishna, to descend by worshiping the Lord, the tulsi leaves and the water of the Ganges. Комментарий. Господу Кришне легко доставить удовольствие, если с преданностью поднести ему лишь тулоси и немного воды. Он говорит в Бхагавад-гите 9.26, что подношение, сделанное с преданностью, даже если это просто листок, цветок, плод или вода, доставляет ему большое удовольствие. Господь принимает любое служение от своих преданных, где бы они ни находились. Даже самый бедный преданный в любом уголке мира может раздобыть цветок, плод или лист или немного воды. С преданностью, делая Шри Кришне такое подношение и особенно предлагая ему листья туласи и воду из Ганги, он доставит Господу огромную радость. Более того, говорится, что благодарность за такое преданное служение Кришна отдаст себя в распоряжение этого преданного. Шрила Адвайта Прабху хорошо знал это, и потому, чтобы призвать Кришну, верховную личность Бога, на землю, стал поклоняться ему, поднося листья туласи и воду из Ганги. Krishna Pada Padma Bhave Hare Samar. Thinking of the lotus feet of Sri Krishna, he constantly offered tulsi buds and water from the Ganges. Обратив свои мысли к лотосным стопам Шри Кришны, он непрестанно подносил ему воду Ганги с цветами туласи. Convenient that he lived on the banks of the Ganges. Но он жил на берегах Ганги. Krishnara Avana Kare Koriya Ankar. E Mate Krishnara Karaila Avat. He appealed to Sri Krishna with loud calls and thus made it possible for Krishna to appear. Он громко взывал к Шри Кришне и так побудил Кришну прийти в этот мир. Chaitanya Avatare Mukhya Hetu Bhaktyada Ichchaya Avatare Dharma Setu. Therefore, the principal reason for Shri Chaitanya's descent in this appeal is this appeal by Advaitacharya. The Lord, the protector of religion, appears by the desire of his devotees. Шри Чайтанья не шел на землю лишь благодаря мольбам Двайты-ачарьи. Господь, хранитель религии, приходит по воле своего преданного. Tvam Bhakti Yoga Paribhavita Vitsaroga Ase Shutekshana Pato Nananata Insan Yad Yad Diya Cha Urugaya Vivavayanti Tad Tad Vapu Panaya Se Sad Anugrahaye. O my Lord, you always dwell in the vision of and hearing of your pure devotees. You also live in the lotus-like hearts, which are purified by devotional service. O my Lord, who are glorified by exalted prayers, you show special favor to your devotees by manifesting yourself in the eternal forms in which they welcome you.
О мой Господь, Ты всегда доступен взору чистых преданных, неизменно внимающих повествованиям о Тебе. Ты живешь на лотосе их сердец, очищенных преданным служением. О Господь, воспетый в возвышенных молитвах, Ты оказываешь своим преданным особую милость, являясь их взору в том вечном образе, в котором они жаждут Тебя видеть. This text from Srimad Bhagavatam is a prayer to Lord Brahma, to the Supreme Personality of Godhead, Krishna, for his blessings in the work of creation. Knowledge of the Supreme Personality of Godhead can be understood from the descriptions of the Vedic literatures. For example, Brahma Samhita 5:29 describes the abode of Lord Krishna, which is made of Chintamani. The Lord, acting as a cowherd boy, is served by hundreds and thousands of goddesses of fortune. Mayavadis think that the devotees have imagined the form of Krishna, but the authentic Vedic scriptures have actually described Krishna in his various transformed forms. The word Shruta from Shrutekshita Pata refers to the Vedas, and Ikshita indicates the way to understand the Supreme Personality of Godhead is by proper study of the Vedic scriptures. One cannot imagine something about God or his form. Such imagination is not accepted by those who are serious about enlightenment. Here Brahma says that one can know Krishna through the path of properly understanding Vedic texts. If by studying the form, name, qualities, pastimes, and paraphernalia of the Supreme Godhead, one is attracted to the Lord, one can execute devotional service, and the form of the Lord will be impressed in his heart and remain transcendently situated there. Комментарий. Это стих из Шримад Бхагаватам 3, 9, 11. Его произнес Господь Брахма, когда молил Господа Шри Кришну благословить его на сотворение мира. Чтобы обрести знания о Верховной Личности Бога, следует обратиться к ведическим писаниям. Например, из Брахма Самхиты 5.29 можно узнать, что Господь Кришна живет в своей обители из Чинтамани, философского камня. Там он ведет себя как пастушок, и ему служат тысячи богинь процветания. Майявади думают, что преданные воображают себе образ Кришны, однако на самом деле качество Кришны и его бесчисленные божественные образы описаны в подлинных ведических текстах. Слово «шрута» в словосочетании «шрутекшита падха» означает «еды», а слово «икшита» говорит о том, что постичь Верховную Личность Бога можно лишь должным образом, изучив ведические писания. Нет смысла пытаться вообразить Господа и его облик. Те, кто искренне стремится к просветлению, не признают таких попыток. Здесь Брахма говорит, что постичь Кришну можно лишь познав истинный смысл ведических текстов, если постигая образы, имена, качества игры, окружение Верховного Господа. Человек развивает привязанность к нему, он обретает способность заниматься преданным служением, и тогда трансцендентный образ Господа появляется в его сердце и навечно остается там. Пока преданный не развил в сердце настоящей трансцендентной любви к Господу, он не сможет непрерывно думать о нем. Непрерывные раздумья о Господе – это наивысшее достижение йоги, о котором сказано в заключительном стихе 6 главы Бхагавад-гиты. Лучший из йогов тот, кто всегда погружен в мысли о Господе. Такая духовная сосредоточенность называется самадхи. Только чистый преданный, всегда размышляющий о Верховной Личности Бога, достоин узреть Господа. Unless the devotee actually develops transcendental love for the Lord, it is not possible for him to think always of the Lord within his heart. Such constant thought of the Lord is a sublime perfection of the yogic process. Bhagavad Gita chapter stating that anyone absorbed in such thought is the best of all yogis. Yogi namapi sarvesham madhitenu tarataram. Such transcendental absorption is samadhi. The pure devotee who is always thinking of the Supreme Personality of Godhead is the person qualified to see the Lord. One cannot, okay, go ahead. Пока преданный не развил в сердце настоящей трансцендентной любви к Господу, он не может непрерывно думать о нем. Непрерывные раздумья о Господе – это наивысшее достижение йоги, о котором сказано в заключительном стихе 6 главы Бхагавад-гиты.
Лучший из йогов тот, кто всегда погружен в мысли о Господе. Такая духовная сосредоточенность называется самадхи, только чистый преданный, всегда размышляющий о верховной личности Бога, достойный зреть Господа. One cannot speak of Udagaya, the Lord, who is glorified by sublime prayers, unless one is transcendently elevated. The Lord has innumerable forms, like Brahma Samhita confirms, Advaitam, Achyutam, Anadi, Mananta Rupam, 533. The Lord expands himself in innumerable swamps of forms. When a devotee, hearing about these innumerable forms, becomes attached to one and always thinks of him, the Lord appears to him in that form. Lord Krishna is especially pleasing to such devotees, in whose hearts he is always present because of their highly elevated transcendental love. Никто не может говорить об Уругае, Господе, воспетом в лучших молитвах. Не возвысившись до духовного уровня Брахма Самхите, сказано: Господь являет себя в бесчисленных образах, принадлежащих категориям свамша. Преданный, слушая об этих образах Господа, чувствует влечение к одному из них, всегда думает о нем. Тогда Господь предстает взору преданного в этом образе. Преданному доставляет особую радость лицезреть Господа Кришну, а Кришна, в свою очередь, привлеченный трансцендентной любовью преданного, всегда проявляет себя в его сердце. Shlokara Artha Kahi Sankshepara Sara Bhaktara Ichchaya Krishna Sarva. The essence of the meaning of this verse is that Lord Krishna appears in all his innumerable eternal forms because of the desires of his pure devotees. Суть этого стиха заключается в том, что Господь Кришна предстает в бесчисленном множестве вечных образов, чтобы исполнить желания своих чистых преданных. Somebody blessed me with a desire. The essence of the meaning of this verse is that Krishna appears. Chaturta Shlokara Arta Haila Sunischite Avatirna Haila Gora Prema Prakashita. Thus I have surely determined the meaning of the fourth verse. Lord Gauranga, Lord Chaitanya appeared as an incarnation to preach unalloyed love of God. Так я объяснил смысл 4 стиха 1 главы. Господь Гауранга Шри Чайтанья воплотился на земле, чтобы проповедовать чистую любовь к Богу. Shri Rupa Raghunatha Padayare Asha Chайтанья-чаритамрита Kahe Krishna Das. Praying at the Lord Rupa and Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Chaitanya-charitamrita, following in their footsteps. Thus end the Bhaktivedanta purports to Shri Chайтанья-чаритамрита, Adi-lila, 3rd chapter, describing the external reasons for the appearance of Lord Chaitanya. Молясь о лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунату, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Чайтанья-чаритамриту. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 3 главе Ади-лилы Шри Чайтанья-чаритамриты, которая повествует о внешних причинах явления Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Okay. Ready for the next one? Готовы ли вы к следующей главе? Yeah. Yeah. The confidential reasons for the appearance of Chaitanya Mahaprabhu. Название следующей главы — «Сокровенные причины явления» или «Внутренние причины явления Шри Чайтаньи Махапрабху». In this chapter, the epic Chaitanya-charitamrita, Krishnadas Kaviraj stressed that Lord Chaitanya appeared for 3 principal purposes of his own. First was to relish the position of Srimati Radharani, who was the prime reciprocator of transcendental love for Shri Krishna. Lord Krishna is the reservoir of transcendental loving transactions with Srimati Radharani. The subject of those loving transactions is the Lord himself. Radharani is the object. Thus, the subject, the Lord, wanted to relish loving mellow in the position of the object, Radharani. Second reason for his appearance. Okay, go ahead. Краткое содержание главы. В этой главе Шри Чайтанья-чаритамрита эпической поэмы Кришнадас Кавирадж Госвами
Автор называет 3 сокровенные причины явления Господа Чайтаньи в этом мире. Первой причиной было желание Господа Кришны оказаться на месте Шримати Радхарани, которая преисполнена высшей божественной любви к нему. Господь Кришна — это океан трансцендентных любовных отношений со Шримати Радхарани. Субъектом этих отношений является сам Господь, а Радхарани — их объект. Таким образом, объект Господь пожелал насладиться любовью расы, заняв положение объекта Радхарани. The second reason was to understand the transcendental mellow of himself. Lord Krishna is all sweetness. Radharani's attraction for Krishna is sublime. And to experience that attraction and understand the transcendental sweetness of himself, he accepted the mentality of Radharani. Вторая причина прихода Господа в образе Чайтаньи Махапрабху была его желание постичь ту божественную сладость, которую он сам не преисполнен. Господь Кришна неотразим и исполнен сладости, и поскольку Радхарани тоньше всех ощущает его привлекательность и сладость, он, чтобы познать ее чувства и ощутить собственную трансцендентную сладость, проникся умонастроением Шримати Радхарани. The third reason Chaitanya appeared was to enjoy the bliss tasted by Radharani. The Lord thought that undoubtedly Radharani enjoyed his company, and he enjoyed the company of Radharani. But the exchange of transcendental mellow between the spiritual couple was more pleasing to Srimati Radharani than to Krishna. Radharani felt more transcendental in the company of Krishna than he could understand without taking her position. But for Sri Krishna to enjoy the position of Srimati Radharani was impossible, because it was completely foreign to him. Третьей причиной явления Кришны в образе Чайтаньи было его желание познать блаженство, которым наслаждается Радхарани. Господь Кришна заметил, что хотя его трансцендентные отношения со Шримати Радхарани даруют великое счастье обоим, Радхарани черпает от них больше радости, чем он сам. Находясь рядом с Кришной, Радхарани испытывает особое, неведомое Кришне блаженство. Krishna is a transcendental male, and Radharani is a transcendental female. Therefore, to know the transcendental pleasure of loving Krishna, Lord Krishna himself appeared for Sri Chaitanya, accepting the emotions and bodily luster of Srimati Radharani. Вкусить это блаженство Кришна может только оказавшись на месте Шримати Радхарани. Однако сам Кришна не способен на это, потому что он и Радхарани занимают абсолютно разное положение. Кришна олицетворяет собой трансцендентное мужское начало, а Радхарани женское. Поэтому, чтобы познать духовное блаженство, даруемое любовью к Кришне, Господь не шел на землю в образе Шри Чайтаньи Махапрабху, проникшись чувствами Шримати Радхарани и поменяв цвет сияния своего тела на сияние ее тела. Lord Chaitanya appeared in order to fulfill these confidential desires and also to preach the special significance of chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare. And to answer the call of the Advaita Prabhu. These were secondary reasons. Sri Damodar Goswami was the principal figure among Lord Chaitanya's confidential devotees. The records of his diary have revealed these confidential purposes of the Lord. These revelations have been confirmed by the statements of Srila Rupa Goswami in his various prayers and poems. Итак, Господь Чайтанья пришел, чтобы исполнить эти сокровенные желания. Кроме того, Он пришел проповедовать важность повторения Махамантры Харе Кришна, а также в ответ на мольбы Адвайты Прабху, но это второстепенные причины его явления. Главным среди ближайших преданных Господу Чайтаньи был Сваруб Дамодар Госвами. Именно он поведал в дневнике о сокровенных причинах явления Господа Чайтаньи. Со временем эти истины подтвердил Шрила Рупа Госвами в своих стихах
и молитвах. This chapter also specifically describes the difference between lust and love. The transactions of Krishna and Radha are completely different from material lust. Therefore, the author has very clearly distinguished between them. В этой главе особо подчеркивается разница между любовью и вожделением. Взаимоотношения Кришны и Радхи не имеют ничего общего с мирской похотью. Вот почему автор ясно разграничивает эти понятия. Shri Chaitanya prasadena chadrupasya vinirnayam balopi kurute shastram drisva raja vilasim. By the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, even a foolish child can fully describe the real nature of Lord Krishna, the enjoyer of the pastimes of Braj, according to the vision of the real scripture. По милости Господа Чайтаньи, даже незримое дитя, ссылаясь на свидетельство Писания, может исчерпывающе поведать об истинной природе Господа Кришны, играющего во Враджа. One can ascertain the meaning of the Sanskrit sloka only when one is endowed with the causeless mercy of Lord Chaitanya. Lord Sri Krishna, being the absolute personality of Godhead, cannot be exposed to the mundane instruments of vision. That means our eyes, mundane instruments of vision. He reserves the right not to be exposed by the intellectual feats of non-devotees. Комментарий. Понять смысл этой санскритской шлоки можно лишь по беспричинной милости Господа Чайтаньи. Господь Шри Кришна, абсолютная личность Бога, сокрыт от материальных глаз. Он оставляет за собой право не открывать себя в ответ на интеллектуальные потуги безбожников. Однако даже ребенок без труда постигнет Господа Шри Кришну, его божественные игры на земле Вриндавана, если обретет милость Шри Чайтаньи Махапрабху. He reserves the right not to be exposed by the intellectual feats. Notwithstanding this fact, even a small child can easily understand Lord Sri Krishna and his transcendental pastimes in the land of Vrindavan by the grace of Lord Chaitanya Mахапрабху. That we're seeing in our movement when we deal with children. Однако даже ребенок без труда постигнет Господа Шри Кришну и его божественные игры на земле Вриндавана, если обретет милость Шри Чайтаньи Махапрабху. И мы можем это видеть по примеру детей. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Dvaita Chandra Jaya. All glory to Lord Chaitanya, all glory to Lord Nityananda, all glory to Shri Advaita Acharya, and all glories to all the devotees of Chaitanya. Слава Господу Чайтаньи, слава Господу Нитянанде, слава Шри Адвайте Ачарье, слава всем преданным Господу Чайтаньи. Chaturta Shlokara Arta Kaila Vivarana Panchama Shlokara Arta Shunabha. I've described the meaning of the fourth verse. Now, O devotees, kindly hear the explanation of the fifth verse. Итак, я раскрыл смысл 4 стиха 1 главы, теперь же преданные внемлите объяснению 5 стиха. Mula Shlokara Arta Karite Prakasha Arta Lagaite Age Kahiye Abasa. Is to explain the original verse, I shall first suggest its meaning. Прежде чем приступить к объяснению этого стиха, я вкратце изложу его суть. Chaturta Shlokara Arta E Kaila Sada
Prema nama pracharite avat. I've given the essential meaning of the fourth verse. This incarnation of Chaitanya Mahaprabhu descends to propagate the chanting of the holy name and spread love of God. Я уже раскрыл суть 4 стиха, это воплощение Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Приходит, чтобы научить людей пению святого имени, а щедро одарить их любовью к Богу. Satya hetu kintu eho bahiranga ara eka hetu shuna ache antaranga. Although this is true, this is the external reason for the Lord's incarnation. Please hear one other reason, the confidential reason for the Lord's appearance. Воистину, так оно и есть, но это лишь внешняя причина явления Господа. Услышьте же и о сокровенной причине. In the third chapter, 4th verse, it is clearly stated that Lord Chaitanya appeared in order to distribute love of Krishna and the chanting of his transcendental holy name, Hare Krishna. That is the secondary reason of Lord Chaitanya's appearance. The real reason is different, as we shall see in this chapter. Комментарий. В 4 стихе 3 главы объяснялось, что Господь Чайтанья явился, чтобы одарить людей любовью к Кришне и научить их пению мантры Хари Кришна, божественного святого имени. Однако это второстепенная причина явления Господа Чайтаньи. Истинная причина в другом, о ней будет рассказано в этой главе. The scriptures proclaim that Lord Krishna previously descended to take away the burden of the earth. Писания гласят, что в прошлый раз Господь Кришна приходил в этот мир, чтобы облегчить бремя земли. Swayam Bhagavanara Karma Nahi Bharaharana Stiti Karta Vishnu Karena Jagat Palana. To take away this burden, however, is not the work of the Supreme Personality of Godhead. The maintainer, Lord Vishnu, is the one who protects the universe. Однако избавлять землю от бремени должен Господь Вишну, защитник и хранитель Вселенной, а не изначальная личность Бога. Kintu Krishna Raye Haya Avatara Kala Vara Harana Kala Tate Haila Misna. But the time to lift the burden of the world mixed with the time for Lord Krishna's incarnation. Но случилось так, что необходимость облегчить бремя земли совпала во времени с приходом Господа Кришны. We have information from the Bhagavad Gita that the Lord appears at a particular interval to adjust the timeline spiritual culture. Lord Shri Krishna appeared at the end of Dwapara Yuga to regenerate the spiritual sight and also to manifest his transcendental pastime. Vishnu is the authorized Lord who maintains the created cosmos, and he is also the principal deity of adjustment when there is improper administration in the cosmic creation. But Shri Krishna, being the primeval Lord, appears not in order to make such administrative adjustments, but only to exhibit his transcendental pastimes and thus attract the souls back to home, back to God. Как известно из Бхагавад-гиты, это комментарий. Господь время от времени не сходит в этот мир, чтобы возродить приходящую в упадок духовную культуру. Шри Кришна явился на земле в конце Двапара-юги и дал новую жизнь духовной культуре в человеческом обществе, а также явил свои божественные игры. Сотворенный мир хранит и поддерживает Вишну, и он же является главным божеством, восстанавливающим порядок, когда в управлении мироздания происходит нарушение. Сам же Шри Кришна, изначальный Господь, не сходит в этот мир для иной цели. Он являет свои трансцендентные игры и побуждает обусловленные души вернуться домой к Богу. However, the time for the administrative rectification and the time for Lord Krishna's appearance coincided at the end of the last Dwapara Yuga. Therefore, when Shri Krishna appeared, Vishnu, the Lord of Maintenance, merged with him.
because all the plenary portions and parts of the absolute personality of Godhead merge with him during his appearance. Однако на исходе последние два праюги необходимость восстановить порядок в управлении миром совпала по времени с приходом Господа Кришны. Когда Кришна пришел на землю, Господь Вишну, хранитель Вселенной, пребывал в нем, ибо когда не сходит изначальный Господь, абсолютная личность, в нем пребывают все его полные и частичные экспансии. All the incarnations were present in the body of Krishna. They did the different killings. Все экспансии и проявления находятся в теле Кришны, когда он приходит. Purna Bhagavan Avatare Ye Kale Arasaba Avatara Tante Asi Mile. When the complete Supreme Personality of Godhead descends, all other incarnations meet together within him. Когда Бог абсолютная верховная личность исходит в этот мир, вместе с ним пребывает внутри, приходят и все его воплощения. Narayana Chaturvyuha Matsyat Avata Yuga Manvantara Yata Achehara Sabe Ase Krishna Ange Aya Avatirna Aiche Avatare Krishna Bhagavan. Lord Narayan, the four primary expansions, Vasudev, Sankrishna, Arjuna, Matsya, and other Lila incarnations, the Yuga avatars, the Manvantara, and many other incarnations as there are, all descend in the body of Lord Krishna. In this way, the complete Supreme Godhead of Lord Krishna himself. Господь Нараяна, четыре первичные экспансии Господа Судев, Санкаршин, Прадюмна, Анирудх, Хамати и другие лила аватары, а также Юга аватары, Манвантара аватары и прочие воплощения, все без исключения не сходят вместе с Господом Кришной, пребывая в его теле. Так появляется в этом мире абсолютно верховный Господь Шри Кришна. Ataiva Vishnu Takana Krishnada Sharire Vishnu Dware Kare Krishna Asura Samhare. At that time, therefore, Lord Vishnu is present in the body of Lord Krishna, and Lord Krishna kills the demons through him. В это время Господь Вишну тоже присутствует в теле Кришны, и с его помощью Господь Кришна истребляет демонов. Anusange karma e asura marana ye lagi avatara kahe se mula. Thus the killing of the demons is but secondary work. I shall now speak of the main reason for the Lord's incarnation. Вот почему истребление демонов второстепенно для Господа. Сейчас я поведаю о главной цели его прихода. Prema rasa niryasa karite svadana vaga marga bhakti loke karite pracharana vasika shekara Krishna paramaka he dui hetu haite vichara brahma. The Lord's desire to appear was born from two reasons. The Lord wanted to taste the sweet essence of the mellows of Brahma. He wanted to propagate devotional service in the world on a platform of spontaneous attraction. Thus he is known as supremely jubilant and most merciful to all. Комментарий. Когда Господь Кришна являл на земле свои игры, асуров или безбожников наподобие Камсы и Джарасанды убивал пребывающий в нем Вишну. Для самого Шри Кришны
We missed the purport on previous verse. What? I think maybe we missed the purport on previous verse. Which verse? 14. Anything is possible. Killing a demon is secondary work. There's no purport on 14. Oh, really? I have a big one. Okay, then. At least in my book. And then but 15 and 16 has a big purport. Ah, I see. Sometimes they do it. They put same purport on 14, 15, and 16. Each time they repeat it. Okay, I'm sorry. Господь пожелал явить в этот мир по двум причинам. Он хотел познать сладость любовных отношений с Богом и научить людей преданному служению Богу, основанному на спонтанной любви. За это его называют исполненным величайшей радости и самым милостивым. During the period of Lord Krishna's appearance, the killing of asuras or non-believers such as Kamsa and Jarasan was done by Vishnu, who was within the person of Sri Krishna. Such apparent killing by Lord Sri Krishna took place as a matter of course and was an incidental activity for him. But the real purpose of Lord Krishna's appearance was to stage a dramatic performance of his transcendental pastime, thus exhibiting the highest limit of transcendental mellows in the exchanges of reciprocal love between the living entity and the Supreme Lord. These reciprocal exchanges are called Raga Bhakti, or devotional service to the Lord and transcendental rapture. Lord Sri Krishna wants to make known to all the conditioned souls that he is the more attracted by Raga Bhakti than Vidhi Bhakti, the devotional service under scheduled regulations. It's said in the Vedas, Chайтанья Rasovaisa, absolute truth is the reservoir of all kinds of reciprocal exchanges of living sentiments. He is also causelessly merciful. He wants to bestow upon us his privilege of Raga Bhakti. Thus he appeared by his own internal energy. He was not forced to appear by any extraneous force. Комментарий. Так Господь Кришна являл на земле свои игры асуров или безбожников наподобие Камсы и Джарасанды, убивал пребывающего в нем Вишну. Для самого Шри Кришны это так называемое убийство было лишь побочным несущественным делом. Господь не шел прежде всего, чтобы явить миру свои божественные игры, которым он предавался во Враджа-бхуми. В этих играх проявлен высший уровень духовной расы, присущий любовным отношениям между живым существом и Верховным Господом. Такой обмен расы называется рага-бхакти или преданное служение в духовном экстазе. Господь Шри Кришна пожелал показать всем обусловленным душам, что рага-бхакти привлекает его больше, чем вайди-бхакти. Преданное служение, ограниченное правилами и предписаниями, о чем сказано в Ведах. Абсолют есть вместилище всех любовных отношений. Кроме того, Господь без причины милости пожелал даровать нам редкую возможность практиковать рага-бхакти. Ради этой цели он не шел на землю с помощью своей внутренней энергии. Его приход не был вызван каким-то внешним обстоятельствами. Lord Krishna thought, all the universe is filled with the conception of my majesty, but love weakened by that sense of majesty is not satisfying. Кришна думал, вся Вселенная проникнута сознанием моего величия, но любовь, ослабленная благоговейным трепетом передо мной, не приносит мне удовлетворения.
Amare Ishvara Mane Apanate Dina Tara Preme Vasha Ame Nahaye Adina regards me as the Supreme Lord and himself as a subordinate. I do not become subordinate to his love, nor can it control me. Если человек чтит меня как верховную личность Бога, а себя считает моим ближайшим слугой, его любовь ко мне не покорит моего сердца, не возымеет власти надо мной. This is getting to some very elevated types of ideas. Мы приближаемся к очень возвышенным идеям. Maketaye bhakta bhajaye bhave chare se bhave bhaji swabhave. Whatever transcendental mellow my devotee worships me, I reciprocate this as my natural behavior. Я отвечаю взаимностью на любовь моего преданного в той трансцендентной расе, в которой он мне поклоняется. Такова моя природа. The Lord, by his inherent nature, reveals himself before his devotees according to their inherent devotional service. Vrindavan pastimes demonstrated that although generally people worship God with reverence, the Lord is more pleased when the devotee thinks of him as a pet son, personal friend, and most dear fiancé, who renders service unto him with such natural affection. The Lord becomes a subordinate object of love in such a transcendental relationship. Such pure love of Godhead is unadulterated by any tinge of superfluous, non-devotional desires. It is not mixed with any sort of fruitive action or empiric philosophical speculation. It is pure and natural love of God, spontaneously aroused in the absolute stage. This devotional service is executed in a favorable atmosphere, freed from material affliction. Комментарий. Природа Господа такова, что открывается своим преданным согласно присущей им склонности к какому-то определенному виду служения. Большинство людей поклоняются Господу благоговейным трепетом, однако игры Кришны во Вриндаване показали, что ему больше нравится, когда преданные относятся к нему как к своему любимому сыну, близкому другу или дорогому возлюбленному и служат ему движимые естественной привязанностью. В таких трансцендентных любовных отношениях Господь ставит себя в зависимость от преданного. Чистая любовь к Богу подразумевает свободу от каких бы то ни было внешних материальных желаний, от корыстных мотивов и умозрительных рассуждений. Это чистая естественная любовь к Богу, спонтанно пробуждающаяся на абсолютном уровне. На этом уровне преданное служение всегда исполнено любви и свободно от мирских привязанностей. Yayatamam prapajante tam satai vipajamyam mama vartmanu vartante manusya partha sarvashaha. Still there? Yeah. Yeah. Oh, I have to read the Bhagavad Gita. Everybody knows this one. In whatever way my devotees surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path and all respect the same. Как человек предается мне, так и я вознаграждаю его. Каждый во всем следует моим путем от сын притчи. In the fourth chapter of Bhagavad Gita, Lord Krishna affirms that formerly, some 120 million years before the battle of Kurukshetra, he explained the mystic philosophy of the Gita to the sun god. The message was received through the chain of the cyclic succession, but in course of time, the chain being broken somehow or other, Lord Shri Krishna
appeared again and taught Arjuna the truths of Bhagavad Gita. At that time, the Lord spoke this verse 4:11 to his friend Arjuna. Комментарий. В 4 главе Бхагавад-гиты Господь Кришна говорит, что некогда, примерно 120 миллионов лет до битвы на Курукшетре, он поведал Гиту Богу Солнца. Это сокровенное учение предавалось по цепи духовных учителей, однако со временем все прервалась, и Господь явился снова, чтобы поведать истину Бхагавад-гиты своему другу Арджуне. Именно тогда он и произнес этот стих Бхагавад-гиты 4.11. Mora putra mora saka pranapati e babe ye more kare shuddha bhakti apanake padamane amare samahina se babe haiye ami tahara adina. If one cherishes pure loving devotion to me, think of me as his son, his friend, or his beloved, regarding himself as a great, considering me as his equal or inferior, I become subordinate to him. Only one is Тот, кто испытывает ко мне чистую любовь и преданность и считает меня своим сыном, другом или возлюбленным, и кто, осознавая собственную значимость, относится ко мне как к равному или даже покровительствует, не обретает власть надо мной. In the Chайтанья-чаритамрита, 3 kinds of devotional service are described: bhakti, ordinary devotional service; Shuddha bhakti, pure devotional service; and Vidya bhakti, mixed. Devotional service is when devotional service is executed with some material purpose involving fruitive activities, mental speculations, and mystic yoga. It's called mixed or adulterated devotional service. Besides bhakti yoga, the Bhagavad Gita also describes karma yoga, jnana yoga, and dhyana yoga. Yoga means linking with the Supreme Lord, which is possible only through devotion. Fruitive activities ending in devotional service, philosophical service, philosophical speculation ending in devotional service, and the practice of mysticism ending in devotional service are known respectively as karma yoga, jnana yoga, and dhyana yoga. But such devotional service is adulterated by the 3 kinds of material activities. Комментарий. Чайтанья-чаритамрите описываются 3 вида преданного служения. Бхакти – обычное преданное служение, Шуда бхакти – чистое преданное, и Вади бхакти – смешанное преданное служение. Смешанным или нечистым называется преданное служение, которым занимается из материальных побуждений, в котором есть примесь кармической деятельности, умозрительного философствования или мистической йоги. Наряду с бхакти-йогой в Бхагавад-гите описывают карма, гьяна и дьяна-йога. Йога означает связь с Верховным Господом, и установить ее можно, развив преданность Ему. Поэтому карма, гьяна и дьяна-йога – это, соответственно, кармическая деятельность, философский поиск и практика мистической йоги, нацелены на обретение преданности Богу. Однако такое преданное служение осквернено 3 видами материальной деятельности. For those grossly engaged in identifying the body as the self, pious activity or karma yoga is recommended. For those who identify the mind with the self, philosophical speculation or jnana yoga is recommended. But devotees standing on the spiritual platform have no need of such material conceptions of adulterated devotion. Adulterated devotional service does not directly aim for love of the Supreme Personality of Godhead. Therefore, service performed strictly in conformity with the revealed scriptures is better than such vidya bhakti, because it is free from all kinds of material contamination, is executed in
Krishna consciousness solely to please the Supreme Personality of God. Карма-йога или благочестивая деятельность существует для тех, кто отождествляет себя с грубым материальным телом. Дьяна или путь философских исканий приписана людям, отождествляющим себя с умом. Но если преданный уже пребывает в духовном уровне, ему не нужны прибегать к смешанному преданному служению. Такое служение не позволяет человеку развить любовь к верховной личности Бога. Поэтому преданное служение в строгом соответствии с богооткровенными писаниями превосходит вайди бхакти, ибо свободно от материальной скверны. Оно проникнуто духом сознания Кришны и нацелено только на то, чтобы доставить удовольствие верховной личности Бога. Those who are spontaneously attracted, devoted to the Lord, and have no aims for material gain are called attracted devotees. They are spontaneously attracted to the service of the Lord, and they follow in the footsteps of self-realized souls. Their pure devotion, Shuddha Bhakti, manifested from pure love of Godhead, surpasses the regulated principles of the authoritative scriptures. Sometimes loving ecstasy transcends regulated principles. Such ecstasy, however, is completely on the spiritual platform and cannot be imitated. Regulated principles help ordinary devotees rise to the stage of perfect love of God. Pure love for Krishna is the perfection of pure devotion, and pure devotional service is identical to spontaneous devotional service. Преданные, которые спонтанно и бескорыстно служат Господу, называют рагануга бхактами. Они питают естественную привязанность к служению Господу и следуют по стопам осознавшихся душ. Их чистая преданность Шудда Бхакти, вызванная чистой любовью к Богу, не вмещается в рамки религиозных законов, провозглашенных в священных писаниях. Иногда в порыве любви чистый преданный действует вопреки этим законам, но такие проявления экстаза всецело духовные не могут быть предметом подражания. Религиозные законы существуют для того, чтобы помочь обычным преданным возвыситься до уровня совершенной любви к Богу. Чистая любовь к Кришне – это совершенство чистой преданности, а чистое преданное служение – это синоним спонтанного служения. Flawless execution of regulated principles exhibited in the Vaikuntha planets. By strictly executing these principles, one can be elevated to the Vaikuntha planets. But spontaneous, pure loving service is found in Krishna Loka alone. Строгая приверженность законам религии – характерная черта обитателей Вайкунхи, и любой, кто неукоснительно следует букве Писаний, после смерти возносится на одну из планет Вайкунхи. Но спонтанное преданное служение, проникнутое чистой любовью к Кришне, встречается только на Кришна-локе. Okay, thank you very much for hanging in there. This is very deep, and you have to be very careful in reading this. It's a very clear head. То спасибо, что были с нами. Это очень глубокие темы, и надо быть очень осторожными, читая эти моменты. Okay, today the internet wasn't very good. Okay, thank you very much. So we have 9. Everybody, Hare Krishna, turn on your microphone. Camera. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, thank you. Yuvati Sundari Maharaj, Hare Krishna. Okay, Hare Bol. Read your name if you want. So there you go. Okay, your son. Okay, thank you very much. Bye-bye.
Hare Krishna. Thank you.